أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 29 مايو إلى 4 يونيو 2023. أنا نهاد الجريري. في عناوين هذه الحلقة: كيف أصبح الجهاد العالمي خطراً يتهدد الجهاديين من أفغانستان إلى مالي. Global jihad idea has failed. نتحدث اليوم إلى الدكتور زيلين من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومحرر موقع جهادولوجي. لماذا يجب ألا تترك سوريا وحيدة؟ تخوف من صعود داعش مجددا. I think people are underestimating this point, but it's definitely plausible. ومضحك مبكي: مناكفات بين إعلام هتش وإعلام المعارضة، ما العلاقة بين الجولاني وفيديو فيروس كورونا. فاقتحمت الأرض قاطبة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن.net. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. كيف أصبح الجهاد العالمي خطراً يتهدد الجهاديين من أفغانستان إلى مالي؟ القصة معروفة في الحالة الطالبانية بوصفها جماعة مقربة من القاعدة، لكن ماذا عن تنظيمات أخرى؟ حتى تكون هذه التنظيمات وحتى تمارس الحاكمية عليها التخلي الآن عن الجهاد العالمي. هل باتت جماعة شباب في الصومال مثلا أقرب إلى هذا السيناريو؟ تناقل أنصار القاعدة ترجمة لمقال في Independent أوغندا يدعو فيه الكاتب إلى السماح لجماعة شباب بالاستيلاء على الحكم في الصومال. الكاتب أندرو مواندا يدعو إلى انسحاب القوات الأوغندية تحديدا من الصومال، ويعتبر أنها مع القوات الإفريقية الأخرى أخفقت في حسم الموقف في الصومال، بل زادت الطين بلة في ذلك البلد. وعليه فإن الحل برأيه ترك البلد لأهله، فإما توافقوا وإما اقتتلوا حتى ينهي أحدهم الآخر. ينطلق الكاتب في فكرة استيلاء شباب على الصومال من سيناريو طالبان في أفغانستان، فكما أمريكا تركت أفغانستان لطالبان، يدعو إفريقيا إلى ترك الصومال للقاعدة. السؤال المهم هنا هو: هل تقبل جماعة شباب الصومالية توصيفها الذي جاء في المقال حركة سياسية وليست جهادية؟ هل تقبل شباب الدخول في مفاوضات مع الأطراف الأجنبية ذات العلاقة من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص وضع نهائي في الصومال مثلا؟ هل تقبل شباب أن تنبذ القاعدة كما طالبان وأن توقف هجماتها في دول الجوار بما فيها أوغندا نفسها؟ هل تتخلى شباب الصومالية عن الجهاد العالمي وتتصالح مع قوى تخالف معتقد القاعدة مثل روسيا، الصين وإيران وحتى تركيا، كما مثل طالبان؟ هذا هو المهم عند قراءة المقال. عن نموذج طالبان وربما حتى هيئة تحرير الشام في سوريا ونبذ الطرفين للجهاد العالمي نتحدث بعد قليل مع الدكتور زيلين من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فابقوا معنا لطفاً. الهجمات التي نفذها تنظيم داعش خراسان كانت الأقوى حتى الآن بين هجمات التنظيم المتهالك بعد البغوز 2019، لكن في المقابل طالبان تسجل نجاحاً في استهداف قيادي التنظيم. نقل حساب الباحث الأفغاني عبد السيد أن أنصار طالبان زعموا أن جهاز الاستخبارات قتل قيادياً في التنظيم هو تراب لقمان الذي يقود داعش في شرق أفغانستان. في الأثناء نشر موقع المرصد الموالي للطالبان والقاعدة مقابلة مع مفتي نعمة الله، المفتي السابق في داعش خراسان والذي انضم إلى التنظيم في 2018. في المقابلة التي ترجمت إلى العربية والإنجليزية يتحدث نعمة الله عن تحول فكر داعش وكيف أنهم بلا أخلاق ولا ضمير، الأمر الذي دفعه إلى الانفصال عنهم. يقول أيضا إنه سلم نفسه إلى الحكومة الأفغانية السابقة الذين وعدوهم بالأمان ولكنهم خلفوا وعدهم وأودعوهم سجن بقرام. في المقابل يمتدح نعمة الله طالبان ويدعو عناصر داعش إلى تسليم أنفسهم إلى الجماعة والاستفادة من عفو أعلنوه. بالرغم من هذا الوضع الصعب الذي يعيشه داعش اليوم، ثمة باحثون يتخوفون حقيقة من فراغ قد ينتهزه التنظيم ويعود من جديد، خاصة في سوريا. لماذا سوريا؟ مرة أخرى سنطرح هذا السؤال على الدكتور زيلين بعد قليل، فابقوا معنا لطفاً.
التظاهرات ضد هيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها تنهي شهرها الأول، ولا يبدو أن الهيئة ستستجيب للمطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، ولا يبدو أن للمتظاهرين خطة يستندون إليها أو حتى شخصيات قيادية تتصدر هذه المطالب. في هذه الأزمة برز أيضا خلل في هيكلية معارضي هاتش انتقالا من مستندات أيديولوجية. في المقابل زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني ماض في خطته بالتوسع شمالا، ولن توقفه جبهة الداخل على ما يبدو. التظاهرات انطلقت على هذه الوتيرة في مطلع مايو الماضي، عندما نفذت هيئة تحرير الشام عملية أمنية في بلدة دير حسان لما قالت إنه ملاحقة منتمين إلى حزب التحرير الذي يخون الثورة ويسخف عمليات المجاهدين بحسب ما قاله المتحدث باسم جهاز الأمن العام التابع للهيئة. هذا الاسبوع برز أمران في هذه المسألة. أولا، نشر بيان وقعه مشايخ يدعون فيه الهيئة إلى التعاطي بالحكمة والتقوى مع المتظاهرين. البعض وصف البيان بأنه ضعيف، لكنهم أشادوا بالموقعين باعتبارهم جمع جيد من المشايخ، مستغربين غياب أسماء وازنة مثل المحيسني والعلياني. المهم أن المشكلة بدأت عندما تراجع 2 من الموقعين على البيان. الحسابات الموالية لهاتش نشرت أن الاثنين هاشم أحمد الشيخ أبو جابر والقاضي أبو طاهر الحموي نفيا علمهما بالبيان، بل رفضا التوصيف المذكور في البيان، واعتبرا أن إدلب لا تعيش حالة من التوتر والضغط، وإنما حالة من الانفراج. المعارضون انتقدوا المنسحبين واعتبروهما استمرارا لسياسة الجولاني وأتباعه. نقرأ في رسالة على التليجرام: ما قمتم به من تبرؤ من بيان ضعيف هو أقل القليل، والمطلوب أكثر نصرة للثورة والمجاهدين والأعراض، هو باختصار انتحار سياسي. حساب أبو يحيى الشامي أعاد نشر بيان علماء حلب من تاريخ أغسطس 2011 من باب المقارنة، ونتوقف عند هذا المنشور لأن معارضي هاتش يصفون هذه التظاهرات الأخيرة بأنها شبيهة ببداية حراك 2011، لكن واضح أن الحالة تغير. الأمر الثاني اللافت يتعلق بسلوك التنظيمات الجهادية التي تستخدم الآخرين وقودا لنارها. لفت منشور بتوقيع من قد يبدو أنه عنصر في تنظيم حراس الدين ممثل القاعدة في الشام. قد لا يكون هذا العنصر مهم في التنظيم وقد لا يكون حقيقيا، لكن المنشور المتداول في مجموعات أنصار القاعدة فيه دلالة. ينفي الكاتب أي علاقة بين حراس الدين وحزب التحرير، ولا بأس، هذا أمر اعتيادي، لكن المشكلة في توصيف الكاتب لحزب التحرير، فأشار إليه تحقيراً بعبارة ما يسمى. نتوقف عند هذا المنشور عندما نرى كيف أن معارضي هاتش لا يتوانون عن تأييد حراس الدين من منطلق الاتفاق على معارضة هيئة تحرير الشام، ومن منطلق أيديولوجي إسلامي لا حركي بالضرورة. من باب المناكفات بين أنصار هيئة تحرير الشام ومعارضيها في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن نشر حساب مقرب من الهيئة نشر رقم هاتف زوجة أحد المعتقلين في دير حسان، تناقل معارضو الهيئة منشورا من حساب قناة إدلب بوست يمدح الجولاني من خلال أنشودة كيف اقتحمت الأرض. لفت المعارضون إلى أن الأنشودة ألفت في فيروس الكورونا وقصد منها الذم للمدح. لفت المعارضون إلى أن إدلب بوست حذفوا المنشور، لكن في الحقيقة وجدنا هذا المنشور من تاريخ أكتوبر العام الماضي ومن يناير هذا العام، مدحا هذه المرة بأبو مريا القحطاني. أنشودة كيف اقتحمت الأرض من تأليف الدكتور عبد الرحمن العمشاوي في مارس 2020، وأنشدها عبد الله الحميري. والحقيقة لو تمعن أنصار الجولاني في الأنشودة لسمعوا فيها ما لا يسرهم. هكذا تسجن الدنيا ومن فيها، أما خشيت القوى الكبرى وما مالكت من العتاد وما ضمت صياصيها. أهلا بكم دائما في أخبار الآن.
نستضيف هذا الأسبوع الدكتور زيلين الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، محرر موقع جهادولوجي الشهير والذي نحبه كثيرا، وصاحب كتاب أبناؤكم في خدمتكم مرتزقة الجهاد التونسيون. الدكتور زيلين متخصص أيضا في الجهاد الشامي، وكتب العام الماضي ورقة بحثية مهمة عن هيئة تحرير الشام وسيناريوهات بقائها. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى دكتور زيلين. Thanks for having me. أهلا فيك دكتور. دكتور، من آخر ما عملت عليه حضرتك كان مشروع خارطة نشاط داعش في العالم مع الباحثين جينا ليكون وتوماس هامر. في المقدمة نقرأ أنه بالرغم من أن داعش لم يعد يتصدر الأخبار، إلا أن صعودا جهاديا قد يحدث في أي وقت. دكتور زيلين، إلى أي درجة هذا الصعود الثاني المتوقع لداعش سيكون مميتا؟ I mean, it's hard to say. Obviously, you've seen that IS in Afghanistan has tried to make a comeback, though the Taliban has been suppressing them. But as a consequence, they've focused more than on external operations, whether in India, Iran, Turkey, and even more recently in Germany. So the question is if they'll actually be able to successfully do an attack, say in a Western country. On the other side of the globe, you see the growth in IS in Mali, Sahel region in general. There are reports that they took over the town of Menaka in sort of the east central part of Mali, and as well as a number of outlying villages. The French obviously withdrew last year, and as a consequence, the Russians have gone in with the Wagner group, which has created more issues because they're don't really care if they kill civilians. So there's been a lot of massacres against civilians, which provides more of a basis for, recruitment, whether it is for ISIS or even JNIM, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin. And as a consequence, it's plausible that beyond Menaka, they could try and then take over more area, which would be the first time we've seen them take over sort of a swath of territory on a larger scale since the fall of Baghouz in Syria back in March 2019. As for sort of the, central location of IS in Iraq and Syria, for now, they're not doing well. Part of that is the continued efforts of the Iraqi security forces, the Peshmerga, the SDF, the US. But as we've seen with the normalization deals with the Assad regime, with different Arab states, as well as the fact that we're coming into an election year in the United States, and therefore most Americans are not interested in having American troops abroad, even though the current U.S. presence in Syria is very small, less than 1,000 soldiers, and they're primarily there just to advise, train the SDF, as well as conduct, special operation raids or drone strikes when necessary. It's plausible that there will be more pressure put on the U.S. to leave Syria. And as we saw in Iraq a decade ago, it's plausible that this could then create space once again for IS to take advantage of it, whether because Turkey wants the SDF to be defeated, or the fact that if you look at IS insurgency in Syria currently, they're doing a lot better in the areas where the Assad regime operates, in the Badia and the Homs Desert region. So if the U.S. is no longer there, it's plausible we might see a scenario similar to what we saw in Iraq a decade ago, where there are prison breaks. And unlike then, when there was maybe a few hundred people in Abu Ghraib or Taji, when the prisons in Guarain and Hasaka region, there are 10,000 male prisoners. Obviously, not all of them might be interested in fighting anymore, but I imagine, a portion are. And therefore, this would rebolster the capabilities of IS if, this does come to pass. And as a consequence, it's something I think people are underestimating at this point, but it's definitely plausible in the way you look at sort of the trajectory of regional politics, but also if you understand sort of the domestic politics of the United States at this point. الحقيقة مرعب هذا الكلام. مرعب دكتور هذا الكلام، أن نسمع هذا الكلام من بحث مثل حضرتك يتنبأ على هذا النحو بناء على قراءة في التاريخ والمعطيات، وكأننا سنعود لأيام الموصل. أفهم منك أنه الحل يكمن في وجود أمريكي في سوريا؟ إلى أي درجة يمكن أن نتجنب هذه المأساة، مأساة داعش أخرى؟ I think that so long as the U.S. remains in eastern Syria and they're able to continue to help repatriate all the foreigners from the Al-Hol camp, as well as helping the SDF deal with the IS issue,
it's unlikely that they'll be able to come back in the same way that maybe we saw a decade ago. But just as we saw when the US left Iraq, when the security forces there were not prepared to deal with the issue, I don't think the SDF on itself would be able to hold down the fort essentially on IS, in part because the regime would want to retake, Deir ez-Zor and Raqqa, and probably parts of Hasaka as well. And then, of course, we know Turkey does not like the SDF due to its, with the YPG and its historical connections to the PKK for obvious reasons. So there's definitely a scenario that could play out. I don't think it would necessarily play out completely like it did in 2012, 13, and 14. Part of this is that, more people are aware of what happened then. The Iraqi state, I would argue, is stronger now, in part because of the strong Iranian connection to the various Shia militias. And therefore, within Iraq, I think the status quo would be relatively okay for now, at least. But I think in Syria, it definitely could get a lot worse. There's also the reality that it's unlikely that there would be a large-scale foreign fighter mobilization again, just because Turkey is now controlling the border more seriously, and there's a border wall as well. So it'd be more limited than, say, what we saw from like 2012 to 14. But it's definitely plausible that maybe there could be like a small statelet in eastern Syria again, which obviously, nobody in the region would like. And then obviously countries in the West would be very uncomfortable with that. دكتور زيلين، وهيئة تحرير الشام كمان يلعبون دورا مهما في الحد من نشاط داعش حتى وإن أنكروا ذلك. نحن نسأل هذا السؤال، وأعتقد أنه هيئة تحرير الشام كمان يبحثون عن جواب. كنت سألتك هذا السؤال في آخر مرة التقيتك فيها في البرنامج. في أي سيناريو ممكن لهيئة تحرير الشام أن تحظى بقبول دولي وأن ترفع من قوائم الإرهاب؟ At this current juncture, I think it's going to be very hard. I think the fact that both the U.S. Department of Treasury and then Turkey just recently designated Ahmed Zakur, one of the key senior leaders in HTS, is sending a signal that neither country is really interested in that. Even though we have seen HTS change a lot over the last 6 or 7 years now. As you noted, they have been fighting and rooting out ISIS. They've also been fighting and rooting out Al-Qaeda, Hurasadin, as well as some other smaller groups. I think the fact is that, there are many people still uncomfortable with HTS due to its historical actions, whether it was because it was, originally sent to Syria as part of the Islamic State of Iraq, or the fact that they then later pivoted and pledged bay'ah to Ayman al-Zawahiri. Even though now, since July 2016, so that's 7 years ago and 2 months, they have been independent and mainly focusing on the Assad regime, as well as local enemies too, within the Syrian insurgency. I think it's hard to say Turkey's calculations. I think part of it is that from their perspective, they would want to control HTS in the same way that they control the Syrian National Army so that they can set the agenda, whereas they can't do that with HTS because they're independent and they're strong enough and they can finance themselves. And then they're not reliant on Ankara. Whereas from, I think, the US as well as other Western countries' perspectives, there's still the uncomfortable reality of the fact that they do have an authoritarian system, even if they're not, interested in global jihad. And then I think many, especially in the US, are uncomfortable with the fact that since they've sort of, taken off the clothing of ISIS and Al-Qaeda, they've now backed sort of the terrorism of Hamas and Palestinian Islamic Jihad and taken up the Palestinian cause more so. And of course, many Western countries are very pro-Israel. So I think that makes it uncomfortable as well. So even if they're not pro-terrorism in Western countries, they're sort of pro-it in the Israel-Palestine arena. بالفعل دكتور، هي علاقة حب وكراهية، نعم علاقة معقدة. دكتور زيلين، في وثائقي الPBS الجهادي قلت أن هيئة تحرير الشام أخذوا طريقا مخالفا للجماعات الإسلامية الأخرى، يريدون أن يستحوذوا على قوة السلاح والعنف في المنطقة. ونسأل دكتور، إلى أي درجة أثبتت الهيئة فشل مشروع جهاديين آخرين، أنه هذاك المشروع غير نافع وغير مجدي؟ إلى أي درجة هيئة تحرير الشام تمثل نموذجا مختلف لا شك عن القاعدة وعن داعش؟ Well, I think the fact that they've more or less been controlling territory relatively safely now for 7 years suggests that
they have created sort of an alternative model because they haven't gotten the wrath of, say, the US or other countries trying to overthrow the areas that they operate in. Part of that is because they're not targeting the West. So one of the lessons, I think, would be for those interested in, just focusing on jihad locally, that's the way to go. Don't attack the West or don't attack American interests or what have you. And therefore, the US or other countries in the West are not going to bother you either. You see the same thing in Afghanistan with the Taliban. Obviously, the US and the Taliban are not friends per se, but, the Taliban isn't also aggravating things for the US. Obviously, it's still complicated because of them not really talking about Al-Qaeda and Zawahiri being killed there almost a year ago now. But they've also, similarly gone after the Islamic State too locally. So I think because we're in this transitionary era now too, where, from a US perspective, terrorism is no longer the top issue. It just isn't. If you talk to anybody in the government, they don't care as much anymore. It's at best the fifth biggest issue. It's more about China and Russia, Iran, when you look at the region in particular. And therefore, so long as, say, a group like the Taliban or HTS or maybe JNIM, for example, in Mali region, even noting that we don't attack France in France, we're only attacking them here in Mali because they were here. If nobody's attacking each other, they're going to be allowed to kind of do whatever they want. بالفعل دكتور، هي علاقة حب وكراهية، ونعم هي علاقة معقدة. في وثائق الPBS الجهادي قلت حضرتك إنه هيئة تحرير الشام أخذوا طريقا مخالفا للجماعات الإسلامية الأخرى، يريدون أن يستحوذوا على السلاح، قوة السلاح والعنف في المنطقة. دكتور زيلين، لأي درجة أثبتت هيئة تحرير الشام إنه مشروع جهاديين آخرين فاشل وغير ناجع؟ لأي درجة هم يمثلون نموذجا مختلفا لا شك عن القاعدة وداعش؟ It's definitely plausible if they decide to take over territory. So far, it seems that they're more reticent to do that overtly, even though we know that they kind of, have, sort of a lot of influence in many different areas. They also, have to deal with ISIS as well in Mali now. So there's also a competition between the two. So I'm unsure from JNIM's perspective that they would feel comfortable at this point officially saying that they're setting up some form of emirate versus just influence operations in different areas. Whereas, of course, the Taliban has a monopoly on violence in Afghanistan. And at this point, HTS has a monopoly on violence in northwest Syria. So if JNIM was able to do that over a broader swath of territory in Mali, and they didn't have to worry about IS, then I think it's plausible that it would probably look similar to what we've seen in, northwest Syria and Afghanistan too. دكتور، في هذا البرنامج نسأل عن إرث أسامة بن لادن المتمثل في الجهاد العالمي، إلى أين سيصير؟ هيئة تحرير الشام واضح أنهم تركوا هذا التوجه. الطالبان ليسوا قاعدة ولكن متعاطفين بل وحامين للقاعدة، هم أيضا تركوا. لهذا نسأل عن نموذج طالبان والهيئة، إلى أي درجة يمكن أن يتكرر هذا النموذج مع جماعات أخرى، ولنقل مثل نصرة الإسلام والمسلمين في مالي والذي تربطهم بالقاعدة بيعة. لأي درجة بتتوقع حضرتك نموذج طالباني في مالي مع إياد أغالي؟ Al-Qaeda is in a very awkward position because they don't want to admit that Zawahiri's been killed, because that would then mean that the Taliban would be extremely embarrassed for essentially lying about it. And the fact that the Taliban has been screaming for a couple of years now that, we don't believe in any foreign terrorist, activity in our country, even though we obviously know that's not completely the truth. Even if they haven't said anything publicly, I think it's quite clear, at least behind the scenes, that most people know that Saif al-Adil is probably taken over and doing it from Iran, which again, very awkward position for Al-Qaeda itself, just because, from an ideological perspective, they view Iran as an enemy, even though that there's sort of been these back deal cuttings between the Iranian regime and Al-Qaeda at different points in terms of, swapping prisoners, as well as the fact that, some of them have been allowed to operate there so that they could, run the organization and therefore be a side in the thorn of the United States, since they're both enemies of the United States.
If you look at, say, the recent statements going back to HTS of Abu Maria al-Qahtani, you see that he's kind of poking them in the eye about this and being like, why are you following this organization that has no direction? Its leader is in an unsecure position. The country that's actually threatening the Sunnis from their perspective the most in the region is not the US nowadays, but it's actually Iran, and the fact that Iran, de facto controls Iraq, Lebanon, Syria, Yemen. I am sure they probably want to do more in Bahrain as well as other places if they had the opportunity to. And yet your leader is based in this enemy territory, essentially. You should not be a part of Al-Qaeda. They're not trustworthy, essentially. So I think that Al-Qaeda's future, until this is resolved, is going to be sort of in this limbo state. And therefore, the branches are going to continue to do their own thing. But from the perspective of, the youth, they're not going to have the same level of legitimacy, and therefore recruitment levels will be much more difficult in a way that ISIS is able to take advantage of because they don't have those awkward dealings, essentially. Or if you're looking at sort of this third model of HTS, then it could be like, just follow our way. Like, you could do jihad locally, go back to what people are calling for, like in the 60s and 70s, or even in the 90s, like this global jihad idea has failed. And there's more opportunity to potentially do things locally again, especially since the enemy is local. الدكتور إيرن زيلين، شكرا جزيلا لك. Yes, you too. Thank you. السلامة. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.